Tanga zvekare kwatiri kuita paKuligan TV 1 chivhitivhiti chenyu muri Zimbabwe panapa Manje nyaya dzese ndo pamunodzinzwa hatina nguva yekutambisa no time to waste. Pane zvinhu zviri kuitika muno muSouth Africa zvinhu zvataimbotukirwa tichinzi mukuzvitaurire chii vamwe vaiti poinda kunge vanhu vane jealous unorwadziwa iwe unopenga kana ukazvikaningina zvine basa rechi right. Panapa ndadzoka totidzisa nezvinhu zviripo. Kuna vanhu vainzi munhu wese unza kana mari yakati ndikuitire waiver. Vakomana gadzirirai maivron mawaiver yatove nguva yepayback time. Ameno makufanira kugadzira nyaya dzekukesha vanhu vemaitorera mawaivers. Handisi kutaura zvinhu izvi because ndinoda kufindura mabusinesses evamwe or stuff no, but I don't like munhu anouya achinzi adokuda kuitira vamwe vanhu chiskills iwo uchinyatsozwa kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe. Do you know at some point ndakarwadziwa mumwe munhu achindibvunza achiti mukoma ndineniko kana munhu une waiver zvinoita here kuti udzoke zvinhu zvako kuZimbabwe, udzokera kuZimbabwe nezvinhu zvako as a return resident. Nikata akomana vanhu vakabelieveswa to the extent yekufunga kuti kana ukadyirwa mari nemunhu ubva kuti waiver iro rakwanisa kutoshanda zvikuita zvinhu zvese. Ayo variko vane mawaiver vanodeserve kunge vanga vane mawaiver, but kune vamwe vekuti vamakaitiswa mawaiver acho zvimwe zviya right. Department of Home Affairs Republic of South Africa pane panapa zvabuda panapa. I'm not going to mention zita riri panapa, but pari kunzi your application regarding the above refers you applied for a waiver of the prescribed regulations in terms of section 31 subsection 2c of the Immigration Act number 13 of 2002, which stipulates that upon application the minister may, under terms and conditions determined by him or her for good cause, waiver any described requirements or form. Regulations 9 subsection 5 prescribes that a foreigner who is in the Republic and applies for a change of status or terms of conditions relating to his or her visa shall submit his or her application no less than 60 days prior to the expiry date of his or her visa. Immigration regulations also prescribe that applications must be submitted at any mission of the Republic in the country of the applicant's normal residence, which includes permanent residence and long-term temporary residence. Our records show that you do not have long-term temporary residence in South Africa. In the form of a visa, in view of the above, you are advised to submit your waiver application in your country of normal residence, which includes permanent residency. Vapedza zvavo yours sincerely P Mpele, Director Corporate Accounts Unit Permits. Nyaya iyoyi yandiri kutaura nezvayo yetsamba iyoyi hainobuda kare zvayo, ina ndichanyotaura zvimunya. Inyaya yakabuda nezuro musi wa 11 August 2026. Vakomana regerai kuvhara vanhu. Munhu wese waiver bo neasina passport unonzwa achiudzwa zvewaiver. Unobudisa waiver usina passport sei? Rinobuda sei waiver racho? Rinobuda sei? Nzwa mari amanaka aiwa maZimbabweans amana ndisikuziva. It's okay bo enda ramba iwo gara neinformation unayo. Handitu nderimwe rwakapuwa repasi pemuti wakapuwa chimukidi chako handiti kuti uzoita zvonoita bo gara ine information iyo, but ndangoti ndingokunyeurira kukuruma nzeve kana usina zvataurwa zvirapa izvi. Tora screenshot karipo kaklipa, tora screenshot pachipepa ichochi unyatsozviverengera wega uchazonyatsonzwisisa. Unoamene unonyatsobvunzawo vamwe kuti what does this mean because ndinoda kuti vamwe vanhu vanokwanisa kutadza kuzoti vanenge vada kuti haiwa uyo anopenga anotaura zvese. Ndakambozitukirwa kanyaya dzacho idzi. Ndakambotaura one ndichiti papatenza dziri nyaya dzimwe match and match iyo payaida kutanga. Ndikatotaura kuti vanhu vemachi vachazodii handimazviona, but
mwoyo wangu unorwadza kuona zvinhu zvakadai so. Ende pandati iwo chitsvaga kuti zvinoreva chii zvinhu izvi, ndaziva kuti mumwe munhu izvo so ato confused kuti aziva kuti apa ndakabata bepa kaini zvinofamba sei. So in simple terms, the letter is saying Home Affairs received the person's application for a waiver, asking them to make an exception to the immigration rules. They are saying the person does not currently have a long-term temporary residence visa in South Africa. Because of this, Home Affairs says the person cannot submit this waiver application from inside South Africa under the circumstances described. They are advising the person to submit the waiver application from their country of normal residence, for example, their home country or a country where they have permanent long-term residence. This letter does not appear to grant the waiver. It is essentially telling the applicant where Home Affairs says the application needs to be submitted. The important point is Home Affairs is not saying your waiver is approved. They are saying the application needs to be made from the appropriate country because the applicant does not have the required long-term residence status in South Africa. Nini zvangu ngatiise pa muri Zimbabwe, ngatiisire pa idzi nyaya dzakadai so dzakakura idzi pakajikirwa kuti mari gadzirai kudzoserwa mari dzenyu futi, nekuti ticharova vanhu muno, tichakurova izvedu kana tichinge tazvifunga, kana tichinge takangozvigaya kuti iwe wakadya mari dzevanhu, iwewe urwani ameno kuti uchatama uchatiza, kana ungori Cape Town wotiza kugara kuJoburg, kana ungori kuJoburg woenda kuCape Town ameno ingenga yango swap and top wakunotsvangitangidza tsvaga rimwe dhiri haikona kudya zvinhu zvapfupi nekureba. Nyaya yemawevhe ndotirwadza zvisingaiti, itori nyaya yekuti ameno ngatisangane tichaonesana kuti muchange maionawo sei, pamwe munonyatso kuigamuchira zvakanaka, but I will be back ndichinyatso utsanangura futi kana musinoonzwisisa.